ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা চালানোর সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ক্লাসরুমেই ওদেরকে বিশদ শেখানো হবে। আমরা চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত একটি সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা 2013 সালের 5ই সেপ্টেম্বর স্থাপিত হয় এবং একাডেমিক কার্যক্রম 2014 সালের 2রা জানুয়ারি শুরু হয়। নার্সারি শ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি ভার্সন ও বাংলা ভার্সনে প্রায় 3000 শিক্ষার্থী এবং 200-র অধিক শিক্ষক কর্মচারী এখানে কর্মরত আছেন। প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে অদ্যাবধি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ শতভাগ পাবলিক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, 2024 সালের এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাশের সাথে সাথে শতভাগ জিপিএ 5 অর্জন করার অনন্য নজির স্থাপন করেছে। রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ 29টি ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসের মধ্য দিয়ে বিএনসিসি, স্কাউটস, গার্লস গাইড, বিতর্ক সহ জাতীয় আন্তঃপর্যায়ে অসামান্য সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ছাত্রছাত্রীদের গঠনমূলক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং শিক্ষা প্রসারে অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর সার্বিক সহযোগিতায় শুধু রাজশাহী অঞ্চল না, সারা বাংলাদেশে অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ 8ম তলা ভবন বিশিষ্ট একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে খেলার মাঠ, ক্যান্টিন এবং অন্যান্য কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সুযোগ রয়েছে। আমি আরটিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকাকে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল কলেজের এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রিন্সিপালের মুখ থেকে অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা চলে এলাম ক্লাসরুমে। আগে বলেছিলাম যে ক্লাসরুমে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। হাউ আর ইউ অল? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে এবং আমরা আশা করছি আজকের সকালটা ভীষণ সুন্দর কাটতে যাচ্ছে। স্টুডেন্টস, তোমাদেরকে ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ডবুক বই দেওয়া হয়েছে, সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে, সেখান থেকে তোমরা চাইলে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগের যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে তোমাদের জন্য, সেগুলো দেখে নিতে পারো এবং তোমরা চর্চা করতে পারো। আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক MZ নাইম স্যার। আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে। হ্যালো স্যার, হাউ আর ইউ? I am fine. স্যার, উড ইউ লাইক টু সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ? I would like to. So you know me that I am MZ Naim. I have been working as an assistant teacher of English in this institution. Firstly, I would like to welcome everyone aboard with RTV for this English for You program that is being supervised under Voice of America. So the fact is that English nowadays is the mostly used medium of communication, you know that. But unfortunate that this medium of communication is not treated well just because of our lackings. And you know that there is no alternative today to learning this language. And the learning of this language involves a set of skills. Of them, the pronunciation and proper accent are crucial. And when we are using this language, maintaining these two things are important not only to communicate in this language in our country, but also beyond our borders, right? So what is to do? We have to learn this. And therefore, RTV and Voice of America are holding a program today. So again, we have to be patient to listen to them and learn a lot. So wait till the learning comes. Till now, thank you very much for listening to me. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্টুডেন্টস, চমৎকার সুন্দরভাবে স্যার আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করেছে। আসলে অনেক কিছু বিষয় থাকে, অনেকগুলো বিষয় একটা ক্লাসে কখনোই আসলে সমাধান করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা তবুও স্বপ্ন দেখব, স্বপ্ন আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং সেজন্য যেটি করব, আমরা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বিশদ শেখার চেষ্টা করব। সে কারণে যেটি আমরা প্রত্যেকটি আয়োজনে করে থাকি, সেটা হচ্ছে আমরা ভয়েস অফ আমেরিকার নির্মিত ভিডিও দেখি। চলো তাহলে আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিডিওটা দেখে নেই।
Let's jump into the first video. Ms. Weaver is giving new assignments out. I am ready to take on anything she gives me. Well, except reporting traffic from a helicopter. I wonder what Anna's new assignment will be. Professor Bott here. While you are watching, look for phrasal or two-word verbs. Some stay together, like go back, and some can come apart, like give out. Good luck, Anna. As I said at the meeting last week, I have new assignments for everyone at the studio. Anna, you're good at asking questions. So I want you to go back to hosting and reporting. That sounds great. You're also a team player. So I want you to team up with someone. That sounds even better. Someone who is very different from you. That sounds... What do you mean, different? Well, you are very cheerful. You're a people person. I want you to team up with someone who isn't. Ms. Weaver, I will find that person. Pete, hi. Thanks for meeting me. Sure, but I don't have lots of time, Anna. I'm busy, looking for work. Pete, you can tear these one ads up and throw them away. I have good news. Anna, I was working on that crossword puzzle. Oh, sorry. Pete, forget about the crossword puzzle. I have a job offer for you. I'm listening. My boss wants me to team up with someone to host a talk show. But the person must be different from me. So I thought of you. Different from you? What do you mean? I'm sorry, Pete. I don't have time right now. Here's my boss's address. Your interview is tomorrow morning at 10 a.m. Did you find any two-word verbs? Here's one example. Pete can throw the want ads away. Throw away is a two-word verb. Thanks for coming in, Pete. Thanks for the opportunity, Miss Weaver. I need to find out if you have the skills for this job, and I want you to be completely honest. Okay. First, let's talk about your personal skills. Pete, are you a people person? Well, okay. Sometimes I think people talk too much. Pete, what work of yours are you most proud of? Last year, I locked myself in a cabin and wrote a book. I didn't speak to anybody the entire time. It was the best 2 months of my life. I think I've heard enough. Hey, Pete, how was the interview with Ms. Weaver? Well, she said I was grumpy and not good with people. And I got the job! I knew it! Congratulations! Let's go celebrate! Okay. Did you find all of the two-word verbs? Here is the list. Welcome back from the first video. Have you understood? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Who want to explain? The video introduces us to three characters and gives us a lesson on phrasal verb, or what we call as two-word verb. And it goes through the lessons very elaboratively in a very fun and interactive way through storytelling. And we get a glimpse of a very practical or pragmatic way of English accent of the American origin. Thank you. Sit down. Next. Thank you for giving me the opportunity to speak. So in this video, we see three characters mainly, where they explain the uses of phrasal verbs, we may also know as two-word verbs, and it shows us how to use it in our day-to-day lives in a fun and interactive way. And that's what we learned today. Thank you. Sit down. সবাই বেশ ভালোই বলেছো এবং আমরা কি আরো ভিডিও দেখব? ওকে, কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিওতে। Hello, I'm John Russell. In recent lessons, we have explored words and phrases related to travel. But what do we say when our plans change? One useful verb to know is cancel.
Let's work together to improve our pronunciation of the word. Cancel involves two vowel sounds. For the first one, I would like to imagine you are a mad child, like this. The second vowel sound is almost like a grunt. Listen and repeat after me. Now, let's say the two vowel sounds in the order they appear in the word. Once we have the vowel sounds mastered, we can include the consonant sounds, like this. Cancel. How might we use cancel in a sentence? You might say this: I had to cancel my trip. Or this: I need to cancel my reservation. You should know that cancel often appears in passive sentences as well. A passive sentence does not make clear who is doing something. To make cancel passive, we add an ed ending, as in, my trip was canceled. Be sure to put enough strength behind the very last sound of the word, canceled, canceled. That's all for today. Keep up the good work. Have you understood? Yes, sir. Who want to explain this time? Thank you for giving me the floor. In the last video, we can understand how to pronounce the words in English accent and it is explained in very relevant examples like the word cancel and how can we make it also in the past tense and the passive. That's all. Okay, thank you. Next, who want to explain? In our last video, we saw a man who was explaining how to pronounce words in American accent. He gave an example, cancel. First, he explained us how to pronounce the word cancel, and then he also gave us an example on how to pronounce the word cancelled. That means in passive form. That's all. Thank you. Thank you. Sit down. স্যার আমরা তো এক এক করে অনেকে থেকেই শুনলাম, এবার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনি ভিডিওটা নিয়ে কি বলতে চান। So from these videos, we have come to know how to speak English from an oral representation of an Englishman. I mean, how they speak English, how they use their words in a proper way, and that is making their conversation successful. Moreover, it is a lesson for us who are not native English speaker, how to follow their ways to communicate, to pronounce the words, and to use different pronunciation and sounds inside the words. Is that clear? Yes, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি অনেকগুলো কথাই বলেন যেগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং একই সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে জানাটাও খুবই জরুরি। স্যার বেশ কিছু এরিয়াতে ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের পার্থক্য আছে, তো আপনি আজকে আমাদেরকে কোন এরিয়াগুলো দেখাবেন? For my students under this program, I have prepared a very brief PowerPoint presentation, so we can discuss on the slides. So let's show our slide. The first slide focuses on vocabulary. Actually, it is English all the way. It is everywhere English, but it is spoken differently, it is spelled differently, and it is meant differently. So we are going to see three basic criteria on which British and America are different from each other. Okay? I mean, British and America and format of English. The first one is vocabulary. So if you think about the lift that we use every day, the same thing is also used as or pronounced as, or in language we call it elevator. So what is the difference? Actually, in the concept, there is no basic difference. The difference is elevator is used an American expression, and the same thing is used as British in lift. The next one is on spelling. Sometimes we spell the same word differently in American English and in British English. For example, the first one is honor, H-O-N-O-R. That is how it is spelled in American format, and when we are to use British English, it is spelled as H-O-N-O-U-R. So collectively you can say that the O-U-R in the end changes. Okay, last one, pronunciation. I can say it is more important than the earlier two one because it is mostly engaged in our communication. When you are speaking, when you are using the language, you need to pronounce it in a proper way, or at least you have to try. First of all, the vowel sounds. You all know about vowels, so the vowel sounds in American accent are pronounced more widely, openly. I mean, they are emphasized while being pronounced. And the secondly, the use of R. The R in the final position of word are always dropped. So we call father, mother, sister.
that is in American English. But in British, the pronunciation is a bit different, where the R is not dropped that much. Is that clear, students? স্পেলিং এর এক্সাম্পল কে দিতে চাও, নতুন কোনো এক্সাম্পল? The word realize is spelling different in case of American and British accent. In case of spelling this word in British accent, the word spell as R-E-A-L-I-S-E. On the other hand, when we spell it as American accent, the spelling is R-E-A-L-I-Z-E. Thank you. এবারে তোমাদের কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই ভোকাবুলারি ডিফারেন্স। রেজ ইওর হ্যান্ড প্লিজ। I will give you the example of a vegetable. In American format English, we might say eggplant, but in British format English, we use aubergine. That's an example of vocabulary difference in British and American English. Thank you. So in British, we used to say biscuits, and in American, we say cookies. থ্যাংক ইউ, সিট ডাউন। এবারে আমরা পার্থক্য শুনতে চাই প্রোনাউন্সিয়েশনের। American and British English is in pronunciations. An example of that, in British English, pronounce it as schedule, and in American English, we say schedule. Thank you. স্যার, বেশ কিছু পার্থক্য তো আমরা স্টুডেন্টদের মুখ থেকেও শুনে নিলাম, এবারে আমরা ডায়লগ শুনতে চাই ওদের মুখে। Who will take part in this segment, sir? So who are interested to take part in the dialogue part? Almost Pair they one. all are interested, sir. Okay, so everyone is interested, but we are very sorry that we don't have that much time and slot, so we are going to pick some. Sir, who will be our first pair? Call Okay, them. pair one, Galib, Anika Bushra. Hello, Gali. What's new in your life? Hello, Anika. It's going good. What about you? I'm doing pretty much good. So, how's your day going nowadays? I'm kind of excited in these recent times. I guess you know that. Oh, yes, I just remembered that you have been selected for the YES program. Yes, I have been. And what about you? No, I just didn't pass yet. So, in which country you are going to? I'm going to America, but I'm kind of stressed about my accent. Then I think that you should work upon it, because I believe that when you will be in a conversation with the American people, the clarification is a must need. Then you can just participate in the communication without straining into unfamiliar pronunciations. That means accent is very important, right? Yes, actually, in case of mastery of languages, American speakers, you will sound more like a prodigious speaker rather than a pseudo speaker. That means I need to practice the accent so that everyone can understand my voice, right? Yeah, and also to avoid misunderstanding, because in case of your institution, as you are going to for a study tour. Yeah, inshallah. I will look out for that, and in the future, I will try to practice my accent. And recently, I'm gonna go to America, and there I will have good time, inshallah. Yeah, best of luck for your new journey. Okay, bye. See you soon. Yeah, thank you. Sir, call the second pair. Sadman and Samaila. Hey there, Salman. What are you reading? I have been reading a book which actually helps me to improve my vocabulary in English. So I'm guessing the book is also English? Yeah, it is. Why do you think English transcends any national identity, being an international language? I personally believe that in English we can communicate with everyone in the world, and basically whenever English is treated as an international language, I believe that to communicate with anyone in the world. That is actually very true. What do you think of cultural exchange programs, and in these scenarios what is the role of English? Well, English helps us to enable and access and appreciate different kinds of literature, music, songs, and other forms of art. Yeah, I also agree with that. What benefit would you say foreign students get for learning English and studying abroad? There are certain benefits which students get by learning English. First of all, the communication. Second of all, they get to talk with everyone and there is no barrier in it. Third of all, these people who actually learn English can easily go to other countries and study abroad, because English is the first priority to actually go into these cultural exchange programs. That's true. I had a great time talking to you. Yeah, best of luck. Sir, call the third pair. Kuasha and Nabiha. Hey Kalasha. Hello Nabia, how are you? I'm fine. What about you? I'm good too. So I wanted to contact you because recently I've been wanting to get better at English and I heard that you're really good. Do you have any tips for me? Firstly, I will suggest you to learn English by enriching your vocabularies. And I think you can
Enrich your vocabularies by reading books, articles, newspapers, etc. And secondly, I will tell you to know the correct grammars for make the sentence clear and right way. Well, I don't have any direct contact with any native speakers, but I do watch movies, so I guess that helps me. That means you know the most of the things in English. So I think you should practice more for this. Well, would you like to help me practice sometime? Yes, I can help you. Okay, thank you. Goodbye. এক এক করে আমরা ডায়লগ শুনে নিলাম, চমৎকার ডায়লগ বলেছো তোমরা, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা যদি এভাবে চর্চা করতে থাকো, অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তোমরা নেটিভ আমেরিকান ইংলিশ স্পিকারদের মতো করে কথা বলতে পারবে। এ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে, এবং এই সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। এখানে তোমাদেরকে 4টি কুইজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। কুইজের প্রশ্ন শোনার পরে যে সবার আগে হাত তুলবে তার উত্তরই আমরা শুনবো, এবং সে যদি না পারে তাহলে পরের জনের কাছে যাব। Our first quiz is Rajshahi Cantonment Public School and College কত সালে স্থাপিত হয়? ওনা? রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় 5 সেপ্টেম্বর 2013। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের ফার্স্ট কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক নাইম স্যার। এবারে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কুইজ, এবং সেকেন্ড কুইজটি হচ্ছে VOA এর ফুল মিনিং কি এবং এটি কোথায় অবস্থিত? তুমি বলো। VOA এর ফুল মিনিং ভয়েস অফ আমেরিকা, এবং এটি আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর উপহার তুলে দিচ্ছে যথারীতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নাইম স্যার। এবারে আমাদের থার্ড কুইজ, আর থার্ড কুইজটি হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানটি কোন চ্যানেলে কী বারে প্রচারিত হয়? দাও। ইংলিশ ফর ইউ প্রতি শুক্রবার RTVতে 12:10 প্রচারিত হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক স্যার, প্লিজ। ওকে, আমাদের চতুর্থ এবং সর্বশেষ কুইজটি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ কালার? দাঁড়ো। American spelling of color is COLOR. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকে চতুর্থ কুইজ উইনার, এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর যথারীতি উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নাইম স্যার। অভিনন্দন যে তোমরা বিজয়ী হতে পেরেছো। যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন, যারা বিজয়ী হতে পারোনি তাদেরও মন খারাপ করার একদমই কিছু নেই। তোমাদের জন্য রয়েছে আরও একটি সুযোগ। চাইলেই তোমরা RTV লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারো এবং বিজয়ী হয়ে জিতে নিতে পারো পুরস্কার। দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান ভোকাবুলারি অফ ফিল্ম? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 14 নভেম্বর রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। এক এক করে আমাদের সবগুলো সেগমেন্ট শেষ হয়ে গেল। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনে একদমই শেষ পর্যায়ে। আমরা চলে যাব আবারও আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নাইম স্যারের কাছে। স্যার, প্লিজ সে সামথিং। Okay, so I think we have learned a lot about the pronunciation, the differences, and different kinds of spelling of the same words that are different regarding its being American or British. And you know that to know this properly will help us to communicate properly, and a proper communication will make our communication effective. And if we can communicate effectively, then we can be a part of the global communication network, both orally or using the internet or anywhere. So we can just be on the position where the other people of the other countries are speaking using the rightful way of English. So we can also be a part of that.
I think we have enjoyed the program, and again I would like to thank RTV and Voice of America to enlighten us in this way that this can be a catalyst for our learning, and we have learned a lot. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। চমৎকার সুন্দরভাবে স্যার আমাদের এই প্রোগ্রামের অবজেক্টিভটি বলেছে এবং আমরা আশা করছি যে এই ব্যাপারে যদি তোমরা অ্যাক্টিভ থাকো এবং সঠিকভাবে চর্চা চালিয়ে যাও তোমাদের গন্তব্য খুব দূরে নয়। কেমন ছিল আমাদের আজকের আয়োজন? আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শেখা। এখানেই আসলে আমরা কয়েকটি সেগমেন্টে ভাগ করার কারণগুলোও এরকম। তো সবাই ভালো থাকবে এবং তোমাদের কাছে আশা করছি তোমরা বেশি বেশি করে চর্চা করবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। যারা টিভি সেটের সামনে অথবা ফেসবুকে বসে আমাদের এই আয়োজন দেখছেন তাদের জন্য অনেক শুভকামনা, কারণ আপনারাই হচ্ছেন আমাদের এই আয়োজনের উৎসাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীদের সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।